niwaoneshe pale na shidanga. Yeah, so that you can understand. This is a construction site. It's one of the, wacha niongee vile wa Marekani wanaongeanga. Anyway, I like their wanajiaminingi sana. But anyway, nitaenda kufungua the main show. But hii ni kuwaonesha tu pale na shindanga. Right now we are doing a stadium here. It's one of the biggest stadium in America for American football. So it's a big stadium. So hapa ndio na shidanga. Tushafika revo hapa ya kutumia robotic arm. Yule ambaye hataweza kuwa amefika, nataka kuwaonesha, kuwapindulia sasa. That is what we call a robotic arm. So hiyo ni robot iko hapo inasukumilia machuma chini. So what is happening, hii site hapa mnaona hapa tunaenda kujenga nyumba kubwa sana. There will be a very big house here. Lakini hii mchanga ya hapa haiwezi beba hii nyumba. So we call it foundation. So foundations are weak. So sasa ndio tunaweka machuma hapa. So that is what is happening. So there is a difference between an equipment and a robot. So sijui kama mnajua tofauti ya hizo vitu mbili. The difference between an equipment and the difference between a robot. Wacha niwaelezee. An equipment is a product which you are operating to help you achieve a specific task. That is what we call an equipment. A robot is an equipment, but it is more advanced. It operates itself. So a robot, you don't need a driver. It has already been georeferenced. That is, iko na code kila kitu, and it has operations of what it has to do. So hiyo ndio difference ya equipment na robot. So kwa hivyo nikikupindulia nikuambia hii ni robot, you understand why. It has no operator. It moves itself. That's what is happening. Lakini hii ni, this one is an equipment. This is just a normal crane hapo. Huge crane. One of the biggest crane nimeona. Yeah, so this one will be one of the biggest stadium on earth. Yeah, so this one will be, nitumie ile lugha ya Wamarekani. So unajua Wamarekani ni watu wa majazi sana. Wamarekani, they always say wakifanya kitu, it is the biggest, yeah. So nitumie your statement. So this stadium will be, itakuwa stadium ya kuchezea American football. As you can see there, pale tushamaliza, those are sitting platforms. Yeah, hizo tushamaliza. So sitting platforms tushamaliza hapo. So basically what we are doing is hapa kuna scoreboard. Scoreboard itakuanga inawekwa hapa, ile ambayo wanakanga score. So we will put a scoreboard. Hata tushamaliza kujenga scoreboard hapa already. So ile kitu imebaki ni kuweka nyumba hapa. Somewhere here we are putting a house here. But unajua Wamarekani wajabarikiwa kama sisi na mchanga mzuri. Saa zingine unakuta pahali kama hapa, ili ufikie jiwe you have to go like 50 meters ya Kenya. Mostly Kenya naonanga tukichimba hata mita 10 ushafikia jiwe. And that is why like our construction is not extremely very expensive. You will rarely meet a place where kama sisi wa Kenya tunatumia pile foundation. Kama hapa nafanya pile foundation. There's a lot of pile foundation nafanya hapa. Pile foundation ni ile machuma unayekanga chini ya mchanga, unasukuma all the way. So I'm doing
from okay, acha nikupindulia nikuoneshe kutoka hiyo area hapo chini all the way kwenda mpaka pale hivyo, naweka pile hapa. All this place here, I'm doing some piles here. Pile tu ni machuma unaweka chini ya mchanga ziende very deep, ili sasa uzitumie kubeba nyumba yako. So I'm doing some piles here, yeah, through the help of the contractor anyway. So mimi nakuja hapa naangalia zinawekwa aje. Kama leo the whole of the morning we were testing one of the pile pale, tuone kama imefikisha the required strength. Yeah, lakini hiyo pile ikufikisha, so imefail, so we have to do another one, lakini hiyo sasa tumeiacha kwa mchanga. Yeah, one thing ambayo pia nimekuja kuona hapa with the construction sites in America, they always have what we call essential workers. Like nikiwaambia by the way hii stadium yote unajua nikisema hiyo kitu mtasema nawekelea, but ni sawa. By the way, hii stadium yote venye tumeijenga, we have been having less than 50 people, including watu wa mikono. Yeah, it's amazing. Like I just like got shocked. Like there are no people here, man. Hey, wow. Like hii stadium yote jamaa wa kukunja chuma ni mmoja, alafu na jamaa wa formwork, yani mambao, jamaa wa kutengeneza mambao ni mmoja, alafu sasa operators ni wawili. Kama sasa hawa operators wawili ndio wana operate majority of these equipments unaona hapa, so they are just changing them, they keep on changing. Wanabadilisha tu like unaona like construction management hapa iko juu bwana. That is one of the lesson like naweza sema I'm learning or I've learned like ati hakuna story ya uko na mindless kwa site. Hiyo kitu hakuna, because everybody unaona kama hapa kwa site lazima alipwe per hour, so you can imagine the amount of money those people will demand to be paid like at the end of the day. And hii stadium, because of the start of the season ya football tunaanza August, you can imagine it has to be ready by August. So for that to happen for this stadium to be ready by August, this stadium they have to work in shift. So tuko na shift tatu, so tuko na shift A, shift B na shift C. Unajua the reason why nimeamua kuwaonesha hii stadium ni muache kutishiwa na Talanta. Somebody anawatishia na Talanta akisema oh I've done the biggest stadium. My friend, there's no stadium there. Ndio unajua kuna mtu ataniambia wewe ni wivu uko nayo, does it mean that zile unafanya ndizo zile kubwa? No, I'm not saying that I'm doing the biggest stadiums in the world, no, but I'm double sure like this stadium we are doing here is sizable enough. 70,000 people capacity. Yeah, fully enclosed. Yes, serious work. Kuna mtu ananiita hapo ati hi Mr. Billions. No, najaribu kuwaonesha how the efficiency and the reason why mukiona nchi zingine the reason why. Na by the way hii project toka tuianze hakuna story ya kucheleweshwa, everything is going on time. Na hiyo siku ya kuanzia season, because unajua saa hii American football wamerelax. Saa hii wako hatuko site iko like hakuna game inaendelea saa hii. So season inaanza I think tarehe 5. Yeah. Season inaanza tarehe 5 hivi. Season inaanza tarehe 5. So juu season inaanza tarehe 5, we have to be ready. Because if we are not ready, contractor wa hii site
ataonesha kwa season, because unajua already timetable imetengenezwa na game lazima zichezwe hapa, so next season. So hakuna story ati tuongezewe siku mbili. So the stadium has to be ready and we have to test it to make sure that it is effective na watu hawawezi, haitaangusha watu wakikuja like jumping crowd na vitu zingine. So that is how serious work here is. So there are things which I'm trying to like to execute a project in time. Huge costly project, I can tell you. These are very huge and costly project, I can tell you. If I tell you like the budget ya hii stadium utapiga nduru in dollars. Huge sums. So and so everything has to be arithmetically correct, because like for instance, crane kama hii nimewaonesha the amount of money hii crane inatumia per day, you'll not imagine. So you can imagine hii crane kuja hapa alafu they do the wrong work, or you will have to do like some recorrection, ati kuna kazi imefanywa vizuri, you need to correct like the amount of work which they do here per day. If you quantify it, the guys who are here, all these equipments which are here, the amount of fuel, supervisors, my friend, we are talking of a cost of close to like $4 million per day. Unajua nikisema hiyo kuna mtu anasema yeah. So tough. So hawa ndio wanaitwa macontractor. So yeah, I hope we can attain some of skills. So the next president, we are getting skills for you. So the next president, we are getting skills for you. So don't be worried. So the next president, if you will want to do a stadium like Ahrens Arena in Germany, I'm not talking of Nyayo Stadium or Kasarani. Those are not stadiums. Unajua nikisema hivyo huyu sasa ameanzia si ati nadharau nyumbani. Ni vile Kenya tutaketi chini tujenge stadium. Yeah. We will have to sit down and we build a stadium. Yeah, in the future. But so the next Kenyan president, yeah, we are gaining skills for you. Yeah, we are gaining skills for you. So please capture that government. Yeah, by the time you are capturing that government, we will come and do stuff for you. Ati story ya mavitu zinajengwa, ati manyumba zinajengwa zinaanguka. No, there's no that room. So Madam Jane, I'm trying to advertise myself to the next president. So hata akitaka minister wa infrastructure anaweza nipea hiyo kazi. I will make sure that all projects are done, are delivered at the minimum cost and effective way possible. Yeah, without any corruption. Yes. Kama hapa ati hakuna ati story ya kienyeji hapa, sijui ati unaenda kuonana na contractor kando, hapana. Kama saa hii kuna kitu tumetest hapa ikafail, hata hakuna kuongea na contractor. Mkitest kitu ina fail, anajua ni kurudia. Ati anaanzia ati kuninia ati hapa kitu ikifail anaanzia Madam Muringe, pole, you know, bado nagagaa na upwa, sijafika hiyo level ya kukua na matenda zangu. So niruhusu kwanza nifanyie hawa Marekani kazi. Sasa after nimefanyia hawa Marekani kazi, maybe in the future of Lord, naweza kuwa na site yangu. But again, setting up business in America is not easy. So I can assure you like there is huge bureaucracy. Like to even reach a level whereby you are saying that you want to do construction here, it's huge bureaucracy. It's not easy. Yeah, you need maybe to develop a lot of friendships, maybe with some Americans who own infrastructure. Then once you set the friendships with them, sasa mnaweza register makampuni na wao.
Yeah, but it is not easy, I can tell you. So I'm still trying to learn there. Unajua biashara Marekani sio kama biashara nyumbani, where you are starting business for entrepreneurship. In America you are starting business to do real jobs. Sia tunatengeneza, you want to make business, so every business has to have an economic aspect of it, and you have to involve experts. Yeah, you have to involve experts, like people who can make decisions. So Madam Muringe, pole sana. Hapa sio Kenya. So ingekuwa ni Kenya, you can do those entrepreneurship. But I can assure you, in America there is no room for entrepreneurship. Yeah. Kazi kama hii nafanya hapa, this is work which can easily take you to jail. Usifikiria ati niko hapa ati nafurahia. Hapa unaona kama sasa hii chuma kama hiyo chuma sasa ina drivewa chini na hiyo robot. Hii kazi, let me explain to you what happens in America. Hii kazi, hiyo chuma, if anything happens in this stadium, I'm the guy who is answerable. Yeah, so you are putting your name in the line, so it's not a joke. So Madam Muringi, hapa sio mchezo. Atifike there is a day when there's a stadium ati imekolapse or something bad happens. Yeah, lazima nisimame kwa mbao, so it's not a joke. So I cannot come here ati nanianzia ati kuangalia. Do you know hata I am still standing in a place where I can see everything. Si ati story ya kuambiwa, because kama hapo tunaweka chuma 5 chini, each metal casing near 30 foot, so I'm going 150 foot down, and I have to make sure that hiyo 150 has been achieved. Si ati story ati napiga simu ati niambie mtu hebu ati wameweka chuma ngapi. Hakuna kitu kama hiyo. I have to confirm because I have to sign. Lazima ni sign. Niliona hizo chuma 5 zikiwekwa chini. So it's not a joke. Yeah, it's not a joke. Niliona hizo chuma 5 because the life of people depends on that bar. So hiyo chuma lazima iwekwe iende chini because hiyo chuma ndio inabeba hii nyumba. Let me show you. Madam Muringe, hiyo chuma unaona ikiwekwa hapo, kuna column inaenda juu ya hiyo chuma. So kuna column inabebwa na hiyo chuma. So you can imagine if the column which we are putting there will collapse. You can imagine if it will collapse. So hapa hakuna historia ya kienyeji. Yeah, so we expect once this stadium is ready, we expect it to serve the American people for the next around 70 years without major rehabilitation. Occasionally wanaweza badilisha the cladding, hizi vitu za nje hizo wanaweza badilisha, hizo hazina shida. But hii mavitu yote tunaweka machuma chini nini, we are estimating a period of 70 years. So you can be assured some of us, we might not be alive. So this stadium has to be used by people beyond our generation. So that is what we are planning here. Yeah, Jane, of course, ni vile tu leo tu nimesema tu niwaoneshe kidogo na shidanga hapa. So like I have this stadium and others, so but today is on a Saturday and I had to come here because there are some serious work which are being done here. So I'm the guy who designed this thing. So nimekuja tu kuona. So unajua hapa Marekani hatutumiange kilonewtons, by the way. Tunatumia kitu inaitwa kips. Kips. Pounds, tunatumia so pounds. Kama hapo sasa kuna column ya around 300 kips. 300 kips iko hapo, tunawekelea hapo. Leo acha niwafunze engineering kidogo. Unajua mnasemanga all the time, kazi yangu ni kuambia siasa. So we have a column of 300 kips hapo. So you know, when you migrate from Kenya and you come to America, lazima pia you have to shift the way you operate. Kenya tunatumianga meters na centimeters. In America we use inches, yards,
So hizo ma conversion by the way lazima ukuje na you have to shift very quickly because like kama hapa they don't know something like Newton. Hawajui kitu kama Newton ati na kilonewton. Ukianzia kuambia mtu hapo ati sijui 10 kilonewton ataanza kusema what is that? Hata gravity. Unajua value ya gravity G. Mnajua G in Newton per kilogram. Lakini in America we also have a unit ya kama sasa mnajua gravity, value ya gravity ni 9.8. Wacha niwafunze kidogo. We always say gravity 9.8 ama 10. Hiyo ndio tunatumianga Newton per kilogram. But in America we use another unit, so we use a value of 32,000 for gravity. Yeah, so those are the differences of the two worlds. America wako na imperial system. Yeah. Then the Britons and us Kenyans, we adopted the metric system. So kama hapa everything I'm doing in foots. Viti, ile mnaitanga viti. Foot. So everything we measure in foots here. So ati hakuna kitu kama meters. When I was working in Kenya, I was working in meters and in newtons. Sasa hapa nafanya in I'm working in pounds. I'm working in kilopounds. That's what we call it, kips. Kips is kilopounds. When I'm estimating the building, the capacity of the building or the capacity of a column, natumia kilopounds. Yeah, so depending with the number of floors, so I can estimate ni kilonewton ngapi. Then kutoka hapo najua vile nitafanya huko chini. So alafu sasa pia tunaangalia mchanga ya hapo inakaa namna gani. Kama hapa hakuna jiwe iko very far. So tusha chimba hapa and we have gone to, kama hapa jiwe iko around I'm waiting for grout. Yeah, ni jamaa ananiuliza, yeah. Do you have videos ya hizo chuma? Let me tell you. Unaona kama ile chuma tumeweka hapo, I've never seen hizi machuma ni kubwa sana, like diameter hizi. Unajua in America hatutumiangi Y. Unajua America Kenya tunatumia Y8, Y12. In America we use numbers. So kuna chuma number 1, number 2, number hivi going. So kama zile natumia hapa ni chuma number 16. So ni diameter yake ni 3 inches. So natumia chuma ya diameter 75 millimeters hapo. So you can imagine in Kenya ile chuma niliona kubwa sana tulikuwa tunatumia Y32. So kwa ile chuma tuna fix pale. Ile chuma tuna fix pale tuna fix like Y32 tatu. Hiyo ndio tunaweka pale. So lakini hii site yote tunaweka mapiles all through. So kutoka hiyo kona pale mpaka ile kona ingine. So hapa tuko na pile kama 500 hapa. So for the next 3 months tutakuwa tu tunaweka pile hapa tu pile. So kama ujui pile, enda Google sasa. Nitawafunza nikifungua show niwaambie pile ni nini. So hapa tunaweka pile all through pile. Zinaitwa pile. Pile. Inaanzia pale inaenda all the way mpaka pale. Yeah. Good. So you can imagine si ati mjengo iko na masupervisor wengi. I'm the only one by the way. So hata ukiniona nimesimama hapa nazunguka na naangalia kila kitu. Yeah. Nazunguka na naangalia kila kitu. Yeah. It's tough. Kama sasa nitaenda pale kuna vitu mob zinaletwa hapa. Yeah, so that's how it is. So this is how you do a stadium. So kama kuna mtu anataka tutorials of how to do a stadium, you can ask me. Although najua hakuna mtu anaweza tengeneza stadium yake. Unajua ma stadiums ni infrastructure ya jamii. These ones are financed by governments anyway.
They are very huge stadiums, so you cannot have a, but anyway, places kama huku zinafinansiwa na institution. Yeah, either an institution. Yeah, an institution. Anyway, wako na do, so they can finance such stadiums anyway. So like public utilities hapa is a big thing. So anything to do with the public utility is a big thing because they will affect a number. They affect a number of people. In the case, no one will ask you as long as vitu zinafanya vizuri na kuanga sawa. Tunasemanga all the time that things are good until they start fading. Hata hii site haina shida, but wait until a day when unakuja hapa unasikia site imesink, nyumba imebomoka. Hapa si ati kama Kenya ati nyumba inabomoka ati documentation yako iko bwana, unakujua mpaka kule huko bwana. So that's why guys here do not joke. Ati Kenya nyumba inaanguka, somebody is not jailed. Unajua pia sisi tuko na ujinga ingine. You know, we need a serious society. Imagine nyumba inaanguka, inaua watu, na mwenye hiyo nyumba, or not even mwenye hiyo nyumba, or the people who implemented that building, they are in the street walking, and the people are in the grave, courtesy of negligence and refusal to do the right thing. Sasa ningekuwa na ile karakta yangu ya Ukenya, ningekuwa pahali na kunywa mandazi na sai, alafu napiga tu masimu, hizo chumba mumemaliza. Wow. Hizo chuma mumemaliza. My friend. Hizo chuma mumemaliza kupigilia. No. The question is simple. Kama if there will be a day you will be required kusimama kwa koti, the question which judge will ask you, hiyo chuma uliona ikiwekwa? That is the question. Did you see? Haya ni sawa. Then sasa wakisema, wakikuuliza sasa kama uliona hiyo chuma ikiwekwa, the next question ni why then did it fail? Why then did it fail? So utapeana story. Why did it fail? Utapeana story. Anyway, tafadhali funzeni wa Kenya kukuwa responsible. This is stupidity whereby 50 people die somewhere and it becomes business as usual. We don't respect life. Unaona kama hii site venye niko hapa saa hii, there is a day nilikuja hapa nilisahau hii jacket. Hii reflector jacket nilisahau kwa nyumba nikikuja hapa. Imagine hata sikushinda nikiingia. No one will allow you here uingie. I had to return back to go and correct my jacket. Hakuna tusuri ya calculation. Na lazima nikuwe kama hii. Lazima pia ukuwe na kiatu. Lazima ukuwe na kiatu ya side. Na lazima ukuwe na helmet, na lazima ukuwe na goggles. Kama unaniona hapa niko na goggles hapa because something can shatter. Kitu mchanga inaweza kurukia macho. They want you to be safe. So ndio tunaita yani like safety kwa site ni high tech. I know maybe tunasema even hata sisi tunafanyanga hizo hapa ati hakuna kama hapa sasa hii goggles as long as niko kwa hii site hii goggles siwezi toa. These goggles haiwezi toka. Sababu hata kamera inakukapture. There are some cameras around hapa which have been like hiyo kamera ikidetect nikitoa tu goggles tu kidogo tu hivi na kuja kutolewa kwa site. Hey, you are non-compliant. Kuna kamera pale bwana. Maneno ya yaya hapa bwana. Yeah. Wow. Is it working? Yeah, it's working. It's good. Yeah, ni kama nilikuwa nimepotea. You said it is charging? Yeah, it's changing. It's good. Oh, okay, sweet. Yeah. It's good. It's good. Need air. Potea. Oh.
No, nimekuja kuchange simu kidogo. I just realized sina power. Oh, big take. Yeah, you can return. It's in my background. Which one is far end, close to the southwest? It's all- Poleni, it's a bit cold outside there. Ndio This is a unaniona shop. nimevaa hivi. We just want to make sure that they're, 38 acres, you can call it. Yeah, so anyway, I'm charging my phone. yes, yeah, be the center of this chase through here. Yep. Watu wamerudi. Because they can hold one end and, but I have it in. So nimekuja kuchaji simu kidogo. Ni kama comment section imepotea. I can't see it. I can't see it any longer. I mean, I can probably pull it really close. Yeah, the comment section is gone. But it's still take like Yeah. Sijui kama watu wananisikia. Can you hear me? Do that one. Hiccupes. No, I think my comment section is Big jobs, right? has disappeared. I don't know where to touch. Ni kama watu wamepotea. I was just, there was another block detail. Can you hear me? I was working through my head. I mean, I don't have the. I can see it is saying equal live. Okay, so. Yeah, let me. Okay. Saying reconnecting. So is Walter White gonna jump from, I guess they gotta have walls to jump over here and do plumbing under the main concourse slab? Yeah. They can put up the carriers in the women's restrooms along the back wall. They can't just put anything in the middle because otherwise. I don't know. It's too- Ni kama comment section imepotea. You know, comment section nilikuwa nikiwaona. So, but anyway. Nimepoteza capability ya kuona what people are doing. Anyway, I will discuss the rest tukifungua kituo. So mutaniruhusu ni end hii feed ni charge simu. So Kasongo anaendelea namna gani with the Talanta Stadium? So how is Kasongo moving on with his Talanta Stadium? Nitaireview kwa Google Map alafu nitakuja kudiscuss na nyinyi niwaambie kama ni stadium tunaweza jivunia. Nitawaangalilia yenyewe, so I don't know, but it's possible to review it. Tuta review Talanta, then we will comment about it. Okay. So let me stop this feed because without the comment section, it's difficult. The electrician also took down a conduit that fed the hand dryers in the existing house. Let me start a new one. And he's not inclined to put that. When ISI started doing all their chipping up above,